general, we just finished 3-day instructor course, so I've been speaking for 7 hours every day. Только что закончился инструкторский курс, по 7 часов в день ему говорил. So I want to start moving. Поэтому он сейчас хочет начать подвигаться. But still we need to give some background to the class. Но нужно какой-то бэкграунд, да, для класса. For some people I see that it's going to be the first contact with Capoeira Angola. Для некоторых он видит, это будет первый контакт с Capoeira Angola. So a little bit, let's speak. Also in my regular classes I never speak. Давайте немножко сейчас по этому поговорим. И он также на обычных тренировках обычно не объясняет, не разговаривает. Only in the special intensive I let myself a little bit tell stories that you can never hear. Только на каких-то особенных событиях на интенсивах он позволяет себе поговорить, рассказать какие-то истории. In your first few years of capoeira, you learn mostly through the body, but afterwards you're going to learn a lot in the car, driving, in the bar. Первые годы, когда вы занимаетесь, вы обучаетесь физическим путем, да, на тренировке, но потом, чем старше вы будете, тем больше у вас обучение будет там в баре, по пути, в машине, истории. I'm a pretty shy person outside of class. I'm not the guy that will start talking. And many times my students also are shy. They don't want to ask questions. So it becomes a situation that there's never any. Говорит, достаточно скромный вне тренировок, и ученики часто его тоже достаточно скромные, поэтому никто сам не может говорить первый. И получается, что... So for example, Pasera trained with me every day almost for 4 years. But I'm sure she doesn't know many of the stories of Angola. Например, Пассера занимается у него уже 4 года каждый день практически, но он уверен, что она многие истории не знает из тех, которые сейчас будет рассказывать. So, Angola. Angola is the name of a country in Africa. Ангола — это название страны в Африке. It's a name of a rhythm on the berimbau. Название ритма на бerimbau. It's a name of a family inside capoeira, a style of capoeira. Название как семьи, стиля в капоэре. It would be very easy for me to just tell you, okay, Angola is the slow traditional style. Это очень просто было бы ему сказать, что это традиционный стиль, медленный. Okay, but many times we do these shortcuts to make our life easier, but actually it's not true. Но часто мы вот как бы упрощаем, да, чтобы было проще жить, но это на самом деле неправда. We put something in a box and we forget about it because when it's in a box we feel good. Да, мы как бы засовываем понятие в коробочку, и нам удобно, да, что мы как-то его определили. Oh, okay, Angola is in this box, now I can do it. Хорошо, Ангола лежит в этой коробочке, и все, да, расслабиться. It's a little bit more complicated than that. Но на самом деле все более сложно. We cannot start speaking about Angola without speaking about Mestre Bimba. Нельзя начать говорить об Анголе, не поговорив о Месtre Bimba. Because Mestre Bimba was the first one to legalize capoeira. He did the trick that legalized capoeira. Потому что Месtre Bimba был первым, кто легализировал капоэйру. Он там намутил так все классно. And until the moment that he did not define himself as a journal, everybody was just doing capoeira. И до того момента, как он не определил, что он делает регионал, все на самом деле занимались просто капоэйрой. There was different kinds of capoeira, but everything was called capoeira. И были разные виды капоэйры, но все называлось капоэйрой. So once he called himself capoeira regional, all the other guys had to say, okay, so what are we? Как только он назвал себя регионал, всем остальным пришлось как-то себя тоже называть. And they had to find for themselves a title, and this title became Angola for many of them. И им пришлось как-то себе придумать имя, и это имя оказалось Ангола. Okay, so I don't know if you guys want to come closer, if you can see this is Mestre Bimba. Okay, so in many ways he's also responsible for this name Angola. Это Месtre Bimba, и он во многом ответственен за это, за возникновение этого названия Ангола. At the same time, just 2 or 3 streets away from him, и в то же время, в то же самое время, в нескольких улицах от него, I remember, just so you understand, these are the first generation of free black men in Brazil. И чтобы вы понимали, это вот первое поколение свободных чернокожих. So his grandparents
were slaves И still. его там бабушка, дедушка были рабами еще. They learned capoeira from slaves. И они учились капоэре от рабов. Yeah, because 1888 the slaves were released. Потому что в 1888 было отменено рабство. And these guys are born around 1905 or 1900. А эти ребята родились там в 1905. Yeah. And the person that is most recognized with capoeira Angola is Mestre Pastinha. И человек, который больше всего ассоциируется с Анголой, это маэстро Pastinha. So they became like Bimba for Regional and Pastinha for Angola. This is what most people know. И то, что большинство людей знает, это как маэстро Бимба это регионал, маэстро Pastinha это Ангола. Mestre Bimba was connected to military, university, elite. И маэстро Бимба, он как бы был связан с университетами, с военными всякими штуками. His students were medical students. Его ученики были там Medical students in the University of Medicine. студенты медицинских вузов. Mestre Pastinha connected to the bohemia, to the artists. И маэстро Pastinha был связан с богемой. His friends is Jorge Amado, the famous writer, Caribe, the famous painter. So you can imagine, but it's happening like one is on this street and one is on the other street and they are friends. И было так, что они были друзьями, на самом деле параллельно, в одно и то же время, вот на разных улицах просто. If you watch the videos, maybe later at the end of class I'll show you the videos. If you see the video of his students playing and his students playing, there is no difference whatsoever. И если посмотреть, как вот в то время играли их ученики, возможно, покажет видос в конце тренировки, не было разницы, понятно, кто чей. But the truth is, Mestre Pastinha was not the only one. There were many. Но на самом деле маэстро Pastinha, он был не единственным мастером. He was chosen by the other masters to represent the style because he was connected to the famous people and he was a little bit more communicative. Его как бы избрали другие мастера, чтобы он был представителем капоэра Ангола, потому что у него было больше связей вот среди классных игроков, он лучше говорил. They chose him as a speaker, as a leader. Но они как спикеры его выбрали, как лидеры. But there were tens, or maybe, I don't know, были десятки lots of other masters from this generation. Yeah. At that time, nobody is earning money from teaching. И в то время никто не зарабатывал на капоэре. Even Mr. Bimba. Даже маэстро Бимба. Okay, but that's not. Mr. Bimba, yes, survived from capoeira. Yeah? Маэстро Бимба как бы жил, да, за But счет not from капоэра. teaching capoeira. Но не за счет того, что он преподавал. From performances. За счет всяких шоу. Mostly from shows, yeah, and stuff like that. So from the same generation, we have a few more famous ones. These are just three, which is Mestre Valdemar, Mestre Cajiquinha, and Mestre Traíra. Это вот мастера, которые из этого же поколения вместе с Месtre Pastinha. There is many more, but the rest, they were like they did not have their roda, or they did not have its students. Были и другие, но скорее те, у которых не было, там, например, своей рода или своих учеников. These are descendants of slaves. They are working in the ports. They're descendants of slaves. Yeah. Наследники, да, рабов. They're working in the ports. Они работали в портах. Okay, this guy is in prison for murder. Вот этот маэстро Traíra, он сидел в тюрьме за убийство. Okay, it's a different time. It's like the Wild West. Yeah? Это как Дикий Запад, было другое время. Okay, Mestre Valdemar, famous for making birimbaus. Маэстро Вальдемар был известен тем, что он делал биримбау. These painted birimbaus for tourists. Still, if you go to Bahia, you see them. He started this. Разрисованные биримбау красивые, которые делают для туристов в Баии, в Сальвадоре. Mestre Cajiquinha has a famous group show with samba, maculele. Маэстро Cajiquinha он был известен своим шоу, у него было такое традиционное там самбо. Where Mestre Suassuna starts his career. Это там, где маэстро Суассуна начал карьеру. Performing in his group. И он выступал в его шоу. So this is just so you understand that it was a little bit bigger generation. Да, просто чтобы вы понимали, что на самом деле поколение вот этих мастеров оно было большое. Mestre Pastinha have two famous students. У маэстро Pastinha было два известных ученика. João Grande и João Pequeno. João большой и João маленький. Okay? João is like the most common name in Brazil.
Это одно из распространенных имен в Бразилии. João e Maria. All the girls Maria, all the boys João. Yeah? So, they became the most iconic of their generation. Они как бы стали иконами своего поколения. João Grande is the oldest living master today. Мастер Жоао Гранди, он один из, вернее, не один, а самый старый мастер, который еще жив. Over 90. Ему, наверное, за 90. Living in New York. Живет он в Нью-Йорке. Teaching there. And João Pequeno unfortunately died a few years ago. Несколько лет назад мастер Жоао Пекену умер. Okay. From their generation, by the way, one of the most famous capoeira CDs is Mestre Valdemar and Mestre Kajiki. Одни из самых известных дисков капоэры с музыкой это мастер Вальдемар и мастер Каджики. It was a LP. It was Пластинки. Yeah, it was recorded on plastic. Yeah, by Mestre Sossuno. И записал, кстати, мастер Сосуно. And their famous students are Mestre Boca Rica and Mestre Bigodinho. И whose students? From their generation. Из их поколения ученики, одни из самых известных, еще Бока Рика и Бигудинho. Boca Rica is still alive, singing. Some of you met him in Brazil. Бока Рика еще тоже жив, кто-то его видел в Бразилии. I'm sure you recognize his voice. If I put his CD, you will recognize his voice. У него такой специфический голос, по-любому его все узнают, если. And Mestre Bigodinho also died a few years ago. И мастер Бигудинho тоже несколько лет назад умер. Okay. Then, a little bit younger than them, we have already the generation of Mestre Suassuna and Mestre Brasilia. И чуть моложе уже, чем они, это следующее поколение. Мастер Суассуна, мастер Бразилия. Which Mestre Suassuna was not the student of one master. He learned from everybody. Мастер Суассуна не был учеником одного мастера, он как бы всех учился. Mestre Brasilia, student of Cajiquinha. Мастер Бразилия, ученик мастера Каджикинho. Okay. And when they go to São Paulo, they together create Cordal de Ouro Group. И когда они уехали в Сан-Паулу, из Баии, они создали школу Cordal de Ouro. And they choose the name Cordal de Ouro because the famous capoeirista Besouro. И они выбрали имя такое для школы, потому что это имя известного капоэриста Besouro. And he was not Angola and not regional. He was just capoeira. И он не был ни в регионале, ни в Анголе, он был просто делал капоэру. Его звали Besouro Cordal de Ouro. From this generation, there's hundreds of masters already. Из этого поколения уже сотни мастеров. And this is the first generation of masters that are professional capoeira teachers. И это первое поколение мастеров, которые были как бы профессиональными учителями капоэйры. Жили за счет этого. It only starts about 50-60 years ago, the profession of the capoeira teacher. Получается, что только 50-60 лет назад появилась профессия тренера по капоэйре. Mestre João Grande, when he was 55, he was still working in gas station. Мастер Жоао Гранди, когда ему было 55 лет, он все еще работал на заправке. Yeah, filling gas, cleaning cars, until he was invited to New York. Пока его не пригласили в Нью-Йорк. And in New York, Harvard University recognized him as a doctor. И в Гарварде его признали доктором. For anthropology. Антропологии. Yeah, he gets a honorary, honor doctor. Степень почетный доктор. Okay, so this is how it works in life. In your country, you're filling gas, and then you go to another country and you become a doctor. Так работает в жизни. В своей стране ты на заправке работаешь, а в другую страну уезжаешь там. When I start capoeira in the late 1990s, capoeira Angola is almost dead. Когда он в 90-х начинал заниматься капоэйрой, капоэйра Ангола практически мертва была. Okay, because all these older masters, they give up on capoeira because they cannot live from it, and they do other stuff, they disappear. Потому что все вот эти старые мастера, они сдались, не перестали верить в капоэйру, исчезли. Even for the regional masters, it's not so easy to live from capoeira, so for them it's impossible. И даже для мастеров регионала это было трудно, поэтому для анголеров, конечно, было очень. This master is very famous master, Mestre Moraes. He is actually in charge of reviving capoeira Angola. И вот мастер Морайс, он был как раз ответственный за то, чтобы возродить. Very good capoeirista.
капоэра Ангола, очень хороший капоэрист. And he, first of all, he goes to all the capoeira groups and plays with everybody and kicks everybody's ass. Он ходил по разным группам капоэры, всех мочил, Yeah, со всеми играл. so people become interested in, wow, this is Angola, wow. Чтобы люди начинали интересоваться, что ничего себе, капоэра Ангола. And he goes to all the old masters, he's a student of Joe Grande, and he convinces them to come back and teach. И он ходил по старым мастерам, он ученик мастера Жоа Гранди, и он ходил по всему этому старому поколению и как бы убеждал их вернуться. The most famous student of Mestre João Pequeno is Mestre Jogo Gidento. Один из самых известных учеников мастера Жоа Пекена это мастер Жогу Гиденто. He is also considered the Angola master of Cordaggio. И он как бы призван мастером Cordaggio в Анголе. Mestre Suassuna bring him to all the events, and he's always the Angola representative. И мастер Суассуна его всегда привозит на все ивенты, и он как бы представляет Анголу для Cordaggio. This crazy animal here. Oh, I didn't write his name. Cobra Mansa, Mestre Cobra Mansa. Это мастер Кобра Манса. You've probably seen his games because he's considered also one of the biggest. Наверняка видели его игры, видео, он признан тоже. So he's connected to Joe Grande, to Moraes, okay, and these guys. I can continue. Можем продолжать. This is just to show you how big the world of Capoeira Angola is. Просто чтобы вы понимали, да, это что мир капоэйры очень большой, мир капоэйры Анголы очень большой. This is not even half of the people that I train. Это даже не половина тех, с кем Куэга тренировался. Because yesterday I got tired when I was building this. I said, okay. Потому что вчера, когда он это все выстраивал это дерево, сказал, ладно, я устал, больше не могу. If you go to YouTube and start researching, you're going to see that each one plays different. Когда вы начнете смотреть видео в YouTube, вы поймете, что все играют по-разному. He plays fast and acrobatic. Кто-то играет, Кобра Манса играет быстро и акробатично. He plays very slow and low. Кто-то играет очень, Месtre Jogo Gidento играет очень медленно и низко. The music sounds different. И музыка разная у The всех. order looks different. И роды по-разному выглядят. Okay, so each one is a whole tradition in itself. И у каждого как бы свои традиции. Okay, so I just wanted to like sort of confuse you before we start. Поэтому хочется немножко запутались. So you understand that it's more bigger than what I'm going to simplify now in class. Чтобы вы понимали, что все намного сложнее и больше, чем то, что мы будем делать на тренировке. So when I'm 21, I go on my capoeira adventure. Когда ему был 21, он поехал в капоэйру путешествие. There's no internet yet, there's no YouTube. Тогда не было YouTube, не было интернета. So I go to search for capoeira information. Поэтому он поехал искать информацию. Okay, so I go to Salvador, which is the capital. И он поехал в Сальвадор, как столица капоэйры. And as a young man looking for the authentic, because when you're young you want the authentic. Да, и он очень искал какой-то аутентичности, он был молод. Capoeira Angola really like attracts me because it's heavy and ritualistic. И капоэйра Ангола его как очень привлекла, потому что она была такая тяжелая и много ритуалов, такая все. So I rent an apartment in the city and I lived there for like 3-4 months. Он снял квартиру и жил там в городе 4 месяца. And I go from, you know, a typical morning. I trained with João Pequeno in the morning because he have a class in 8 in the morning. Обычно с утра он тренировался с Жоа Пекеном, потому что у него была с утра тренировка в 8 утра. Then above the academy of Mestre João Pequeno is the academy of Moraes. First floor, second floor is Moraes. Под академией Месtre Жоа Пекено, академия Moraes. Moraes I could not train because he is racist. He doesn't teach white people. И у него он не мог тренироваться, потому что он не учил белых. But I would look in the window. I would take some juice and look in the window because it was like heavy energy there, like all these black guys. Then in the afternoon, maybe I would do a class with Cobrinha or with Marcelo Angola. Днем он тренировался либо с Кобра Манси, либо
с Марселом. Then in the evening go to the Roda of Lua Rasta, which is not here. Вечером ходил на роду Луараста. And I was like swimming in this atmosphere for many, many months and many, many trips. Говорит, очень, в общем, плавал в этой атмосфере долгое время. Okay? Many of the, like for example, this guy here, I was the first one to take him out of Brazil. Вот, например, вот этого мастера Марсела, он только первым его вывез из Бразилии. Okay? He's the teacher of Guaxinim. И он учитель Guaxinim. Everybody knows Guaxinim, Все знают Guaxinim. because today there is the new Angoleros, yeah? А сейчас, потому что есть еще ниже, это новое поколение, молодое. Ferradura, Itapuã, Guaxinim, all these guys, they are the generation. There is Mestre Claudio, which is not here. He comes from a different city. Еще есть мастер Клаудио, он из другого города. Also, so I was the first one to take him out of Brazil also. Тоже его первым вывез из Бразилии. And there's, в смысле, пригласил. this is just Salvador. Это только Salvador. Да, это только Сальвадор. In Rio, there is another line of Angoleros. В Рио, например, в Рио-де-Жанейро, там другая ветвь Анголы. Yeah, there we have Mestre Mahon, Там есть мастер Мару, which is actually regional master for many years. которым был в долгое время мастером регионал. Okay, one of the founders of Sanzala. Один из основателей Синзала. And then one day he gets tired and he decides to become Angolero. И однажды он устал и решил стать анголером. And he take his generation of his ninja generation. И он взял как бы свое такое ниндзя поколение. And you know that when you decide to change something in your life, you have to go radical because you have to show that you are. Yeah? Да, и вы понимаете, что когда вы меняете что-то в своей жизни, вам нужно прям радикально все You know, изменить, when чтобы все поверили. when you become vegetarian, everybody needs to know that you became vegetarian. Когда вы стали вегетарианцем, все должны знать, что вы стали And you вегетарианцем. try to make everybody around you vegetarian. И старайтесь всех сделать вегетарианцами вокруг. Same thing with Angoleros. То же самое с анголером. So they become very radical, and then we have Ferradura, Forró, И они стали Dorá, все супер радикальными, поэтому появились super Ferradura, generation, Forró. and they become some of the best Angoleros in the world. So this is from Rio. И это вот из Рио, вот эти ребята стали тоже очень известными. So I'm also very connected there because Ferradura is like my brother. И с ними он как бы тоже в хорошей связи состоит, потому что Феррадура, мастер Феррадура, друг хороший, как брат. Because his father is from Israel. Его отец из Израиля. So always when I was in Rio, I was sleeping in his house. His mother is like my chia, like my. Он всегда, когда приезжает в Рио, у него останавливается, его мама как тетя. So what I want to tell you, I am a lot more Angolero than most Angoleros. Он намного больше анголеру, чем большинство анголеров. Because many Angoleros, they only follow the line of their teacher. Потому что большинство анголеров, они следуют только линии как бы своего учителя. But I had the freedom to follow everybody. Но у него была свобода за всеми повторять, за всеми следить. And this is connected to the philosophy of Kodaujioro. И это очень сочетается с философией Kodaujioro. The philosophy of the chameleon. С философией хамелеона. Okay? We don't go just for one style. We go for what the berimbau is playing. Мы не обращаемся только к какому-то одному стилю. Мы делаем то, что беримбау играет. Okay? It's a little bit harder. You have to train all the styles. Это сложнее, то, что нужно тренировать все стили. But once you get into it, you have freedom because you can, anywhere you go, you can play kazakh. Но как только вы втянетесь, вы будете классными, потому что вы сможете любую бой играть. Okay? So today it's hard in one class to, give a big picture, but we start, we see how it goes. Конечно, сложно в одной тренировке дать вам большую картину, да, но попробуем, посмотрим потихоньку. Okay. Usually, if you go to Capoeira Angola class in another place, just so you know, просто чтобы вы знали, понимали, если вы пойдете на класс капоэра в какое-то там другое место, if you want to be chameleon, и если вы хотите быть хамелеоном, Angola is trained with shoes Анголу тренируют в обуви and with sleeves. И с рукавом. Yeah, you cannot. Не в майке. Because in Brazil it's hot, everybody comes without sleeves. Да, потому что в Бразилии жарко, там многие майки находятся. And usually a shirt that you can put inside your. И футболки, которые вы можете заправить в штаны. So for me it doesn't matter because we're just enjoying, but if you go somewhere else, maybe they will not let you participate. Для него это не важно, потому что он здесь для себя тренинг, а если вы пойдете в какое-то прямо анголо место,
Может быть, вам даже не разрешат тренироваться. Or they will let you train, but you will already lose some points. They'll say, oh, no, this guy doesn't know what he's doing. Либо вам, например, разрешат, но так будут невнимательно к вам относиться, что типа, чувак что-то не понимает. Хорошо? Some question before we start? Вопросы, может быть, какие-нибудь перед тем, как начнем? Can you bring Ferradura to Russia again? Maybe. He will come for sure. You sure? Okay, we train. I have nice straight posture. Хорошее положение тела, красивое. Okay. And imagine that when you cut the rope, you're gonna drop, but you're gonna drop to like a baboon position. Представьте, что вы как веревку вытянули, и когда ее обрезали, вы так просто вниз упали. Но в этом вытянутом положении. So the shoulders should be relaxed, but you should feel the back working. Такая слегка обезьянья позиция, у вас должны быть расслаблены руки, но спина напряжена. One more time. Еще раз. Straight. Good. Not too big. Не слишком широкая база. Comfortable, yeah? Удобно. Cool. So this will be our base parallel position. Это будет базовая параллельная позиция. In Angola, they call this motion like negasa. В Анголе называют это движение негаса. All these things that you're going to do in the parallel. Все эти штуки, которые вы делаете в параллели. So the basic escape is going to be the negativa. Базовый ход негатива. Okay, this is the position. Это позиция. Try to go down. Старайтесь вниз идти. Push up. Отжимаясь наверх. And make sure you have the good posture when you get up. И когда встаем, проверяем спину. Not like this. Не криво, а ровно. Okay. Of course, looking forward because your partner is key. Смотрим вперед, потому что партнер бьет. Да. This is almost the only escape from our kicks. Это единственный удар практически вот всех круговых ударов. Ухода особенно. Everything that comes from the sides, Все, что идет сбоку, this will be the escape. это будет уход от удара. Okay? Now, we escape round kick. Уходим от кругового удара. Now comes the straight kick. А теперь прямой удар. We need to move back. One Нам more нужно time. назад сдвинуться. Make sure this is the line, and now we move back from the line. Oh. Нам нужно отодвинуться с линии, на которой мы были. From here we have options. We can continue, Отсюда есть опции. Либо мы продолжаем уходить, or we can come back. либо возвращаемся вперед. Okay, so side. Now we got a straight kick. We move back. Подвигаемся назад. Very relaxed. Bend your elbow. Согните локти, очень расслабленная позиция. We just start. Good. Last. Yeah. Yeah. You can see the message. Okay. We just started. One more time. And come. Good. Let's do it. Let's do with the full body. Теперь скорее полный. Side. Back. Leg. Lift the hip. Голова внутри. И шаг. Далеко. Ноги, таз наперед, голова внутри, шаг. Голова внутри.
now you're going to practice about one more movement. Еще одно движение. Vira jogo. Jogo is beginning. Jogo это игра. Vira. Okay, vira jogo. A change of direction. Вира это как развернуться, смена направлений игры. Где? Okay, so from one side. С одной стороны в другую. Push, shot field. Start to change. 1 second in the middle you have balance, and В then you change. середине ловим равновесие, меняем. From here we have options, but for now we're just gonna do big step. And come in. Push up, left, Шаг, balance, баланс, up, вверх. one more. Okay, come in. Pasha. Okay, and because we start at 10 today because of the stage, you have some problem. Сегодня поменяли время, начали в 10. I Мне не пришло сообщение. Okay, no problem. But anyway, we just started. So, let's do these positions in pairs like a mirror. Давайте сделаем вот эти позиции в парах, как зеркало. In advance, I'm going to take beginner, just make sure that they know how to do it because this is the base for everything. Продолжающие вместе с начинающими, чтобы убедиться, что начинающие все знают, потому что это база. Each position is going to be 1 minute. Каждая позиция будет 1 минуту. Breathing almost like yoga. Дышим, как йоги. So, first one is going to be just the negativa. Первая связка это просто негатив. Just 1 minute. 1 минуту. Yes, making it beautiful. Touching in. Working on the posture. Работаем над положением. Feeling the muscle. Let's go. Pairs. 1 minute. Keep going, keep going. Be sure. Nice. Relax the hands a little bit. You're gonna feel the morning training, it's a lot of resistance. Утренняя тренировка обычно. Very nice. Very good for the body. Хорошо я делаю. Second sequence. Вторая связка. We're gonna go negative on the line. Now we wanna go back away from each other. Негатива в сторону, потом назад друг от друга. And back to where we were. И возвращаемся обратно. Nice. Move down. Here we want to move a little bit away. For 1 minute. Change partners.
Relax the hands a little bit. Try to have big breaths on every movement. You're going to start feeling very good. Старайтесь дышать на каждом движении, чтобы хорошо себя почувствовать. Calma, third exercise. Negativa. Go away. Pole. Yes. Look how it's looking and now look inside. Yes. Всегда смотрим друг на друга, да, внутрь. Down. Down. One more. And five. Yesterday we were watching beautiful old videos of Mr. Joe Grande. Вчера смотрели красивые видео, классные мастера Джо Гранди. And in his bateria he had a bottle of baby powder. His talis. Да. And before the game they put powder on the У floor него в народе они сыпали сыпку. so they can slide more easily. In a lot of the games. Легче было скользить. Last one is video jogo. Последнее это виражово. Let's see if you. It's gonna be a little bit different than what we did. Сейчас немножко по-другому, не так, как мы делали. Boom. Try to work on your balance here. Go up. Look at each arm. Смотрим друг на друга. Go to the other side. And here you're gonna change legs. Идем в сторону, меняем ноги. Here, like we go to Hole, Здесь как будто бы делаем руле. it becomes a negativo with my back to my partner. Становится негативно спиной к партнеру. Let's go, last one. Chin partner. Tell the people please, guys. If you know what I'm doing, take somebody that's lost. Nah, so
grande, jogo pequeno, as coisas pastinhas. Помните, да, историю? Мастер Джо Гранди, мастер Джо Пикено. One of them had apelido Gavião. У одного было апеллиду Гавион. У кого? One of them. А, у одного из них была апеллиду Гавион. And the other one, Cobra Mansa. А у другого Кобра Манса. Yeah. Because one played high and one played low. Потому что один играл высоко, другой низко. Messenger grande, negativa, o messenger grande is this one that we were doing. Мастер Джо Гранди это вот такая негатива, которую мы делали. Jogo pequeno. А Джо Пикено вот такая. Okay. This one is a lot harder Это намного сложнее and less natural. и менее естественно. But for the advanced, when you want to do a training at home, for example, Но для продолжающих, если вы хотите, например, потренить сами дома, everything we did now, 1 minute, every sequence, все, что мы делали сейчас, по 1 минуте каждая связка, is a beautiful training instead of doing push-ups. хорошая тренировка вместо отжимания. But if you do this А если делать еще и то же самое, но низко, for 1 minute, 1 you're минуту, going to feel it. нормально, почувствуйте. So, just small differences. Okay? The main attack in Capoeira Angola is the Habujarai, Основная атака в капоэре Ангола это Хапуджарай. the tail of the sky. Хвост ската. It's our mialua, Это как миалу. okay? But it's very low, Миалу-компас, в смысле. Она очень низкая. and the idea is to move the person from side to side. И идея в том, чтобы заставить двигаться человека из стороны в сторону. It's not necessarily about hitting the person, Это не всегда про то, чтобы ударить человека, but it's about creating a situation where he has to move because the leg is in this way. но это скорее про то, чтобы создать ситуацию, где нужно двигаться от ноги. So, for example, eu vou fazer um rabo de arraia, você só vai fazer umas negativas, né? So this is a big part of the game, how to move the person from side to side. Yeah, like in Shachmat, creating. Это как шахматы, да, двигаем человека. So think about your mialua, but you start in parallel and finish in parallel. Думайте, как будто вы делаете миалу-компас, но вы начинаете параллельно и заканчиваете And you параллельно. can be a little bit more relaxed, Может быть, чуть более расслабленным, keep very low, низко бьем finishing this. и заканчиваем. One more time. If we usually hit with the heel, Если обычно бьем миалу-компасу пяткой, here you also hit with the heel, but the leg is more relaxed. здесь тоже мы ведем пяткой, но нога более расслаблена. Yeah. Try by yourselves for 1 minute. Just Каждый сам себя попробуйте. I still Nice. So, in the Habujaraya, most of the weight has to be on the base, Рабджарая, большая часть веса должна быть на ноге, and the hands are almost like the wheel. а руки это как больше как колесо. No, like in the car. Как колесо. Yeah, they drive you a little bit. But if you have too much weight in your hands, you're gonna be stuck. Если слишком много веса будет на руках, то он застрянет. So, one way to change from one side to another is like this. Один из способов менять направление с одной стороны в другую. He escaped. Он ушел, да, сейчас оттуда. Now I'm gonna put my leg near his head, Ставит ногу рядом с головой его and I'm going to change to the other side. и меняет в другую сторону. Now we go to this. So the leg goes down. I don't finish in parallel. I stay here. Не заканчивает параллель, остается также ставит ногу на пол. I push with my hand.
толкается руками Go to the other side. и в другую сторону. X. Try it by yourself without a partner to make transition from one side to another side. Попробуйте сами по себе. Another transition, very similar but another option. Let's do together, spread out. Да, сейчас все вместе еще один переход. So we start with one side, Начинаем в одну сторону, finish like before. But now we take a step back, шаг назад, create space, and come back. X, шаг назад, удар. X, шаг назад, и. X, шаг назад. Yeah. The Angoleros are like spiders. All the time, the hands and legs on the floor. а Валеру они как пауки, все время руки ноги на полу. Yeah, very good balance and coordination. So, let's practice a little bit. 1 minute. I attack from side to side. Сейчас попробуем потренироваться. Один атакует, только один атакует одну минуту из стороны в сторону. Practicing the regular switch and, Обычную смену отрабатываем и вот как сейчас делаем. and the other person practicing more his escapes that we did. А второй отрабатывает удары, которые мы делали. Yeah. Уходит. Okay? But just very relaxed, very slow in the beginning. So I'm attacking. He goes here. Maybe in the beginning he just goes to the other side regular. Okay, he can feel assured, not full. Basically, he's taking his head away. Самое главное, чтобы вы убирали голову от удара. Doesn't have to be all the time in the same direction. Oh, I can change direction. Не обязательно все время в одну и ту же в разные стороны бить, можно в одну и ту же. Yeah, I can kick. Oh, he needs to. Yes. Maybe I kick a few times in the center. Oh. Okay, so there, for example, I was kicking 3 or 4 times in the same direction. Несколько раз в одну сторону и в ту же сторону. So his first answer was okay. Первый нормально. Then he was here, and I kicked again. It's okay. Then he lost patience. He wanted to go out. Потом уже захотелось выйти отсюда. Put that one in front. Here, if I come here, you cannot go out. You have to come back. Если здесь О. будет продолжать туда двигаться, то у него не получится. Поэтому приходится возвращаться. So go very slowly and try to understand the logic that you cannot get kicked in your face. Делайте все медленно и старайтесь понять логику, что самое главное, чтобы вам не попали по лицу. 1 minute, only one attacker. Let me change. Одну минуту только один человек бьет.
do? Да, просто как база, да, для вас. If capoeira Angola is shachmat with the body, this is how the basic pieces we move. Если капоэи это шахматы телом, то это как ходят фигуры, мы сейчас You рассмотрим. can already go play capoeira Angola just with these moves. Можно уже пойти играть капоэи просто с этими движениями. Remembering the scat, he has the poison in the end of the tail. У ската яд в конце хвоста. Okay, so the capoeirista have poison in here. У капоэиста яд тоже на пятке. And when we play, we are playing with a lot of respect, trying never to get touched with the foot. И когда мы играем, мы стараемся никогда, чтобы нам не попали ногой. So as long as you're moving your head and your body away from the poison, you're playing capoeira Angola. Пока вы убираете свою голову от яда, вы играете капоэи Анголу. So this is a lot of the game. You're gonna see is different kind of tricks, how to make the person move away. Есть разные, да, Yeah. трюки, как поймать человека, как заставить его двигаться. Okay. This is the poison, and the capoeirista also have poison here. We respect the head and the leg like it's. И также есть еще яд в голове, да, поэтому мы как бы с уважением относимся с опаской, да, к голове и к пяткам. The hands are not so much used for attack; they are used for distraction. Руки не для атаки скорее, а скорее для того, чтобы отвлечь внимание. Okay, so the attack with the hand is not considered the dangerous. И атака рукой не считается, да, какой-то опасной атакой. Okay, let's see a little bit how it's going to work. We're going to do some stuff along the room. Сейчас будем двигаться отсюда туда. Okay, we can have many pairs. Будет много пар. Okay, Poma. So, Habujahaya negativa, Habujahaya negativa. She's starting Habujahaya. I don't go straight here. Он сразу не уходит. Patience. Да. Brazil. Okay. Nobody is hurrying anywhere. Никто никуда не спешит в Бразилии. So, yes, I have patience. I play with the fire. Играет с огнем. Now I change legs. Now it's my turn. Whoop. Good. In place. Change legs. Yes. It's really the chess. I wait for the person to lose his patience and make a mistake. Это реально как шахматы. Он ждет, когда потеряет терпение. If Pumba loses patience and escape fast, Если я потеряла терпение, ушла that's where быстро. I also surprise you. Okay? So let's go work on the patience. Just Habujahaya Mialua, Habujahaya Mialua. Not everybody at the same time. Let's have like in. In Shachmat, when we start, we cannot attack straight because the pieces are far away from each other. Как в шахматах, да, мы не можем сразу атаковать, потому что очень далеко друг от друга фигуры. The first moves are sort of like, let's see what will happen. Первые шаги это как просто на сближение, да, давайте посмотрим, что будет происходить. Same thing in capoeira Angola. Before we start attacking each other, we need to dance a little bit. Перед тем, как в капоэи Ангола, перед тем, как начать уже как следует играть, нужно сначала потанцевать. And in every dance, somebody is leading. И в каждом танце есть ведущий. In ballroom dancing, it's always the man, but in capoeira, it changes all the time. В бальных танцах, например, всегда ведет партнер, мужчина, да, а здесь... In capoeira, the one that starts a little bit first, he's the leader. В капоэре кто первый начал, да, он уже ведущий. Some people like to lead, some people like to be led. Кому-то нравится вести, кому-то наоборот нравится быть ведомым. So I'm first going to call my partner to do hole, then I'm going to start with the kicking, yeah? Он позовет делать оле, и потом уже начнем бить удар. Then she changed leg, and she kicked. Nice. So this is the whole sentence. И это как бы предложение. Then she can call me for hole. Теперь я могу позвать. Yeah, we do hole. She finished 1 second before Я me. чуть-чуть раньше заканчиваю. So already the leg, catch me, oh, and then I go, and I catch me. So in one time, I lead one time, she lead one time. Every round, done?
knows I'm planning something for her, I need to distract her more. Да, потому что я как бы уже могу догадываться, что он что-то планирует, поэтому ему нужно еще больше меня отвлечь. I need to convince her we are friends, we're doing a beautiful game. И ему нужно убедить меня, что мы друзья, делаем красивую игру. So, I call her to Hole, and then I call her to Au, and when she lands, I hit yes, and then she catches me. Good. So this, I think you're gonna have only one room for one person to leave, yeah? Then she's gonna leave. Теперь я. She called me to Hole, she called me to Au, she lands before me. So when I finish my Au, Я заканчиваю до того, как он закончил колесо, чтобы когда он закончит, я его не поймала. Do we need to, when we kick, do we need to try to touch him or not? Or not to touch him? for now not to touch, but he needs to feel the pressure that if he doesn't escape, you will touch. Сейчас нам не надо, да, с теннисной прям дотронуться, но все равно он должен чувствовать это давление, что если он не уйдет, то он дотронется до меня. But you need to have control to stop the leg. Но нужно, чтобы был контроль, остановить ногу, чтобы не ударить. It's just the beginning of the game. You still do not eat the king, yeah? Это еще только начало игры, вы еще не сразу, да, короля съедаете. It's gonna take some time. Let's go. So when I was getting into the capoeira world at age 21, what I liked was the logic. Когда он тренировался в молодости в капоэре Анголы, что ему нравилось, это логика. Because everything is so close, Потому что все очень близко. it's very clear where you have to escape, how you need to И escape. очень понятно, да, что нужно уходить, куда нужно уходить, как. Almost like in boxing, when you make a mistake, you feel it. Как в боксе практически, когда вы делаете ошибку, вы чувствуете. Mestre Pastinha, by the way, in his diary, he was also a boxer. He made a lot of parallels between Angola and boxing. Мастер Пассини, он был боксером, и он в своих дневниках много проводил параллели между боксом и Анголой. So, in the modern capoeira, which is a little bit faster, there is also the same logic, but it's a little bit takes time to В understand. современной капоэре у нас больше расстояние, она более быстрая, тоже есть логика, да, но расстояние больше. So I like to see you guys. It makes sense, yeah? It's logical. Да, поэтому мне нравится, что сейчас вот мы находим эту логику. Let's finish this sequence. So, Закончим связку. Pomba is inviting me to dance. I trust her. Then I understand that she's not really so much my friend. And I already have a plan. И у него уже есть план. She's gonna escape, and I'm gonna change direction, and she's gonna go out. Okay. So, one more time. This is the conversation. She calls me. She does a nice, beautiful oh, of course you're gonna go. And then you say, oh, shit. But here she thought she was gonna catch me. Но здесь я думала, что я его ловлю как бы. So she loses a little bit concentration. Поэтому я теряю. I fake. I make her escape. Yeah? This way. And now the same leg that's supposed to come from here is gonna come from the other side. Та же самая нога, только с другой стороны. Like Benson. Как будто бы Бенсон. Straight line, you have to escape up. Good. По прямой линии мне нужно уходить назад. Here you can put the leg on the floor, do volley. Okay? Yes. Let's go. Something that we did until now. Вопросы какие-нибудь по связкам, то, что мы сейчас делали? Ну, я понимаю, что назад, когда ушли вот здесь, то есть не надо далеко уходить, потому как ее потом нужно вернуть в игру. Should we go back below or we need to return? So You need to go the minimum out that the leg doesn't touch. нужно уйти на тот минимум, на который вас не достанет нога. Okay? So then afterwards you have advantage. Yeah? Чтобы потом было преимущество. It's just the beginning of the conversation. Так только начало. You have to be the mistake and the shot. So from here, I want to go out minimum because from here maybe I go back to zone. Okay. Maybe I go to something else. So I want to be in a distance where I can still attack back, but I cannot be touched. Yeah? Ему нужно быть на таком расстоянии, чтобы я до него не дотронулась, и он мог повернуться потом. Okay. Usually what will happen here, I will continue volley.
что обычно произойдет? Он продолжит оле. Why? Because that's what my teacher taught me. So we always do hole. We're addicted to hole. Почему? Потому что мы привыкли делать оле, все время это тренируемся. When I do hole, she already gonna calculate where my hand is gonna be. И- Okay, to change legs. Yeah, she's already gonna come with her habuja high. Yeah, and that's the game is going to start to work from there. We'll get there today, don't worry. Сегодня до этого дойдем, переживайте. More question? По поводу дистанции. Насколько важно целиться всегда пяткой или можно бить как бы вот игры? About the колено, distance, бедро? should we stand only to the distance that our ankle goes, or we can also keep it out of the class? Okay, if the person is close to you, he's considered safe. Если человеку близко, то считается, что он в безопасности. So if I'm inside, Если он близко, да, I'm safe. то он в безопасности. This is the poison. Потому что я Okay, здесь. so that's why if I play inside, you're in trouble now, yeah? Потому что если кое-кто зашел внутрь, то уже Денис как в опасности. That's why I showed you the other change. Because if you're here, if I just change like this, maybe you're inside, yeah? But if I do this, Просто then I get more control over you, for example. Sometimes I need to create space so my leg reaches. Okay? для этого мы делали вот этот шаг назад, чтобы именно пятка атаковала, да? In a regular capoeira Angola class, you would probably do this sequence only for 3 hours. На обычном Ангола классе вы, скорее всего, будете связку эту делать 3 часа. Very simple, Только его, lots of repetitions, очень много повторений, простые движения, and it's good actually. и это хорошо на самом деле. Then you really develop the expression, because after doing it for so many hours, you start to really feel every part of the movement. И как раз из-за этого у вас развивается вот правильная экспрессия, то, что вы много одно и то же движение делаете. But we are in a workshop, У нас сейчас семинар. continuing. Важно. Когда я захожу, делаю финту на обучара, потом поворачиваюсь, как лучше себя позиционировать? Потому что не всегда очень удобно делать шапку. How to kick sharper better when you How to do position the yourself? Yeah, how To do Look what I did. Yeah, from here already, just from the change, she's going to escape. Я уже только от смены You're перехожу. up behind. So then it's easy to come back. If I have to kick a lot before she even escapes, Если ему приходится сильно уже заносить ногу для удара, it's harder to come back. тогда сложно возвращаться. But sometimes the partner is he doesn't trust me that I'm gonna kick, yeah? Да, но иногда я не верю, да, что он будет бить. So I need to really kick a Поэтому lot нужно действительно начать бить. and come down. So you need to figure it out, yeah, to have good balance. Every time is different. Каждый раз по-разному. Okay? Next mini chapter is about the tesouras, ножницы, Следующая глава про тизоры. which is a very big part of the game. Это большая часть игры. In Angola, the scissor is not to make the takedown. В Анголе ножницы не для того, чтобы сделать бросок. It's to show the possibility of the takedown and give the partner option to. Это как показать партнеру возможность, что вы можете сделать этот бросок и When дальше хорошо. my partner does tesora, I have to answer it. И когда партнер делает тизору, показывает, да, нужно на нее It's a среагировать. question that requires an answer. Потому что это вопрос, который требует ответа. Okay? So the basic tesora is the low tesora. Базовый вариант тизора – это низкая тизора. Okay? Which this is probably the simplest way of doing it. It's not kelaji hands. Это самый простой способ ее сделать, это не складка на Straight локоть. hand. It's almost like Прямая lunge. рука, почти как планка. The hip on the side, go down. Бедра сбоку. And that's why they use shoes, because they slide on the back of their feet. Поэтому они в обуви делают, потому что они скользят стопой. Those of you without shoes are going to hurt a little bit. Okay? And this is a question that requires an answer from above. И это вопрос, который, на который
должен ответить сверху, что он снизу. She cannot go inside here. Я не могу внутрь снизу здесь войти, потому что он уже снизу. Usually the answer is out, Обычно ответ это колесо. and usually to the back side, И обычно со стороны спины. because here it's very easy for me to catch. Потому что спереди ему очень легко сделать. Okay? So I want you guys to spread out and practice a little bit. You're going to be very close. Little Gina. Сейчас без джинги, очень близко. She's going to do Tizora. Yeah, come as close as she can. And almost on the same space as her. Почти что на том же самом пространстве, что I'm я. going to do a U. Будет делать колесо. I'm actually going to try to land on her hand, but her hand is not going to be there anymore. Но он будет стараться приземлиться как бы мне на руку. She needs to go out. Но я уже оттуда уйду. Nice. Then she goes. So we're using the same space. Ну как бы на одном и том же пространстве все время делаем. And left side. And right side. И менять сторону. Work it. Okay? Go. 1 minute. АУ, колесо, по Гол должно быть контролируемо в каждой точке. At every point you should be able to stop, and if you need to return or continue. В каждой точке вы должны мочь остановиться, либо продолжить дальше, либо возвратиться назад. If you have too much momentum, you're going to get caught. Если у вас слишком сильная инерция, то вас поймают. So when she does the tizora, Поэтому, когда я делаю тизору, I have bass, I have bass, I have bass, I have bass, and quickly I have bass. и очень быстро Here I дамы. can attack, I can attack, I can attack. So from every position I can do something. I'm not out of control. С каждой позиции он может что-то сделать, да, он не все контролирует. Try for a second. It's not have to be big. It's very small. You feel the muscles here. Может быть маленькое, да, колесо. Так сложнее сделать. Try a few times. But you have control. Do.